Vanakkam, I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So this is a MSc Mathematics. MSc Mathematics வர ஒரு interesting paper, ordinary differential equation, ODE. So in last class, we have discussed homogeneous second order differential equation, and then theorem and problem solved. Now in this class, இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் 2, நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் 2. ஸோ ஈஸ் ஆர் த ஃபார்ம், அது எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஆஃப் ஒய் which is equal to y double dash plus a1 y dash plus a2 y which is equal to b of x. So which is the form of non-homogeneous equation where b is some continuous, this b in right hand side b is some continuous function on interval I. Suppose that psi p is a particular solution of this one. And psi is any other solution of, and psi is any other solution, then you can write like this, L of psi minus psi p. Okay. So applying the linearity, L of psi minus L of psi p. So L of psi, that is L of psi means psi double dash plus a1 psi dash plus a2 psi which is equal to b. So satisfied. So psi is a solution, any other solution. So b minus L of psi p is also solution, same b. So b minus b is 0. So psi minus psi p is also a solution of homogeneous equation, that is L of y. So substitute this, we are getting equal to 0. L of y equal to 0, that is homogeneous equation. Here L of y equal to b, that is non-homogeneous. So this one, அதாவது psi minus psi p வந்து நம்மளுக்கு L of psi minus psi p வந்து 0 வருதுன்னா psi minus psi p is a solution of homogeneous equation, that is L of y equal to 0. If pi 1 pi 2 are linearly independent solution of L of y equal to 0, there are the unique constant C1 such that, ஸோ இப்போ பை 1 பை 2 லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் சொல்யூஷன் வருது இந்த ஹோமோஜினஸ் ஈக்குவேஷன்னா, அதாவது யூனிக் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு தான் வரும், தட் இஸ் C1 C2 சச் தட். அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பேசிக் ஒன், நான் ஹோமோஜினியஸுடைய அது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இது. அண்ட் தென் சொல்யூஷன், ஸோ psi minus psi p can be written as the unique constant, that is C1 pi 1 plus C2 pi 2, where pi 1 pi 2 are linearly independent solution. In other words, every solution psi of L of y equal to b psi, it can be written as in the form psi equal to psi p plus C1 pi 1 plus C2 pi 2. Okay. So this is a basic one of the non-homogeneous equation, and then the solution. The theorem 10. So this is an exam point of view. It's a very important one, this theorem. In the theorem statement on பார்த்தீங்கன்னா, let b be continuous on an interval I. Let p be continuous on interval I. Every solution psi of L of y equal to b. So every solution, இந்த psi என்ற ஒவ்வொரு சொல்யூஷனுக்கும் இந்த நான் ஹோமோஜினியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த இன்டர்வல் ஐயில் எப்படி எழுதலாம்னா கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் லைக் திஸ், psi equal to psi p plus C1 pi 1 plus C2 pi 2, where psi p is a particular solution. Pi 1 pi 2 are linearly independent solution of L of y equal to 0, that is a homogeneous equation. Is it right? C1 C2 are constant, a particular solution psi p is given by, so this is important, a particular solution psi p is given by, that is psi p of x interval x0 to x, pi 1 of t pi 2 of x minus pi 1 of x pi 2 of t, common we can take b of t divided by the Wronskian of pi 1 pi 2 of t dt. Okay. So this is the theorem statement. So இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சுவலாக. ஸோ வெரி ஈஸி ஒன். கான்வர்ஸ்லி, இந்த கான்வர்ஸாக எப்படி சொல்லணும்னா, every such psi is a solution of
எவரி சச் அதை சை போன்ற இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே இந்த சொல்யூஷன் வந்து இந்த நான் ஹோமோஜினியஸுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்கும். கான்வர்ஸாக சொல்கிறது அந்த ப்ரூஃப் கோடிங்டன் ஆத்தரில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரூஃப் வந்து பை எக்ஸாம்பிள் வச்சு ப்ரூஃப் கொண்டு போயிருக்காங்க. let us solve this by an example. L of y equal to b of x. So this is a non-homogeneous. Is it right? L of y means L of y na நம்ம இமிடியேட்டாக நம்மளுக்கு தெரியும் y double dash plus a1 y dash plus a2 y equal to this one. Is it right? Is L of y. L of y means that. In this case, p of r square plus a1r plus a2, that is a characteristic polynomial. Is it right? This is a characteristic polynomial. And the y double dash replace பண்ண r square plus a1 y dash வந்து r plus a2 as two distinct root. Suppose நான் two distinct root எடுத்துக்கிறேன் characteristic polynomialக்கு two distinct root r1, r2. We take pi 1 of x e power r1x, that is a different root. So we know this already நம்ம இதான் homogeneously படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. pi 1 of x equal e power r1x, pi 2 of x e power r2x because distinct root. So what about the Wronskian value? That is we know the Wronskian pi 1 pi 2. First row வந்து pi 1 pi 2, second row அதனுடைய corresponding derivative pi 1 dash pi 2 dash. So e power r1x, pi 2 வந்து e power r2x, அதோட corresponding derivative e power r1x differentiate பண்ண with respect to x பொறுத்து r1 e power r1x, r2 e power r2x. Then take cross multiplication. So எதை காமனாக வெளியே எடுத்துறாங்கன்னா e power r1x, e power r2x we take common. So within the bracket r2 minus r1. So base common, power we can add. So r1 plus r2. The common x வெளியே எடுத்துலாம். Is it right? Okay. By the example we are going to prove this theorem. அந்த example வச்சு இந்த prove பண்ணுறோம். Also pi 1 of t, pi 2 of x minus pi 1 of x, pi 2 of t. So இது நம்மளுக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த theorem statementல கொடுத்து. So it's given in the theorem statement. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக what we got here. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா pi 1 of t is nothing but pi 1 of t. pi 1 of t. ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் t பண்ணுங்கள் e power r1t. pi 2 of x, pi 2 of x e power r2x as it is அப்படி எழுதிடும். minus pi 1 of x na e power r1x, pi 2 of t na e power x பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம t எழுதும் e power r2t. Thus every solution of psi of L of y equal bx. So clearly every solution psi வந்து எதனுடையது நான் homogeneous. In this case as the form. So it's the wrong one. So in as the form psi of x equal to c1 e power r1x plus c2 e power r2x because different root plus 1 by r1 minus r2 into x naught x e power r1 into x minus 60 minus e power r2 x minus 60. Okay, b of t dt where x naught is a real number and c1 c2 are constant. அது எப்படி எழுதிருக்கோன்னா இந்த தியரத்தினுடைய இந்த இது இருக்கு இல்லையா ரிசல்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு பதிலாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த எக்ஸாம்பிளில் e power r1t e power r2x minus e power r1x r2t கரெக்டுங்களா. ஸோ இதில் எது வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா x நாட் டு x. ஸோ டினாமினேட்டரில் ரான்ஸ்கியானுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் r2 minus r1 e power r1 plus r2 of x denominator. So that is r2 minus r1. In numerator pi 1 of t pi 2 of x plus pi 1 of x pi 2 of t க்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். Is it right? For more example of this method, in the method of solving of non-homogeneous equation,
இது ஒரு இதுவாக எடுத்துக்கலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். y dash minus 2y. இது நம்மளுக்கு அது ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொன்னது. இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டாக இருந்தால் we are getting this. So this is a particular solution. So consider the equation. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். y dash minus 2y equal to e power minus x. That is அந்த bக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டிருக்கோம்னா e power minus x. bன்றது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன், நான் ஹோமோஜினியஸ். அதே மாதிரி தான் இதுவும் நான் ஹோமோஜினியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ பிக்கு பதிலாக நம்ம e power minus x இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் நம்ம எழுதலாம் இல்லையா. r square minus r minus 2, தட் இஸ் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் r plus 1 r minus 2, 2 linearly independent solution, pi 1 pi 2, 2 different root. அப்போது pi 1 of x வந்து e power minus x, pi 2 of x வந்து e power 2x. A particular solution psi p of the non-homogeneous is of the form, in the formula இருக்கும் ஆக்சுவலாக particular solution psi p of x u1 of x e power minus x u2 of x e power 2x. கரெக்டுங்களா? u1 of x into e power minus x plus u2 of x e power 2x, where u1 dash u2 dash satisfy the equation. இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். pi 1 u1 dash plus pi 2 u2 dash equal to 0. pi u1 dash plus pi 2 dash u2 dash equal to b. where இங்கே b என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா e power minus x. நம்ம ப்ராப்ளத்தில் அப்படி தான் வந்திருக்கு. we have pi 1 என்னது e power minus x, pi 2 வந்து e power minus 2. corresponding derivative minus into e power minus x, இதனோட derivative 2 into e power 2x. so from this equation pi 1 replace பண்ணிட்டோம் இல்லையா, e power minus x u1 dash as it is, pi 2 replace பண்ணிட்டதுன்னா e power 2x. ஸோ சிமிலர்லி இந்த இடத்துல pi 1 dash வந்து minus e power minus x plus pi 2 dash வந்து 2 e power 2x equal to b வந்து பார்த்திங்கன்னா e power minus x. now so this term gets cancelled. so here u2 dash e power 2x, here 2 u2 dash e power 2x, that is add this 2 3 u2 dash e power 2x equal to, இது add பண்ணால் e power minus x 3 u2 dash equal to e power minus x by e power 2x. இங்கே நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டால் e power minus x e power minus 2x, இதை கம்பைன் பண்ணி அதனால் e power minus 3x u2 dash equal to e, இந்த இன்ட்டு 3 இங்கே வந்துறப்போ டிவிஷனில் வரும் by 3 e power minus 3x by 3. is it right? u2 dash. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 2, இப்போ u1 dash ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரம் 2 அந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். let us take this second one. ஸோ இதில் u1 dash e power minus x அந்த u2 dash ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இல்லையா 1 by 3 e power minus 3x, அதை நம்ம going to substitute here. இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் e power 2x. then combine these two, என்ன ஒரு e power minus 3x 2x வந்து e power minus x. so bring this to term in this side minus 1 by 3 e power minus x. so u1 dash e power minus x e power minus x gets cancelled. so u1 dash equal to minus 1 by 3. so to find u1 u2, so எப்படி u1 u2 கண்டுபிடிக்கலாம் from the u1 dash u2 dashலேருந்து. u1 dash என்னது, what is the u1 dash minus 1 by 3. so how to get the u1, integrate on both sides with respect to x, correct? integrate with respect to dx, that is u1 only equal to integrate with respect to 1 by 3 x. similar manner இது integrate பண்ணோம்னா both sides integrate, we are getting u2 left hand side. what about here 1 by 3 e power minus 3x integrate பண்ணால் e power minus 3x by minus 3, already ஒரு 3 இருக்குது. so minus 1 by 9 e power 3. okay, so from 1 psi b of x u1 of x e power minus x plus u2 of x e power 2x. so what is the u1, just now we found minus x by 3, already e power minus x அது pi 1 நம்மளுக்கு, plus u2 of x வந்து minus 1 by 9 e power minus 3x e power 2. so this is required psi b of x minus x by 3 e power minus x minus 1 by 9 e power minus x. is it right? so finally the most general solution psi of non-homogeneous equation psi of x equal to minus x by 3 e power minus x, is it right, plus c1. so is there any constant c1 e power minus x plus c2 e power 2x minus x by 3 e power minus x அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இல்லையா. is it right? this one ஏன் வந்து இதை வந்து விட்டுட்டு இந்த இதை மட்டும் எடுத்து minus x by 3 e power minus x
because of the reason minus e power minus x by 9 is a solution of homogeneous equation. Suppose we take minus x e power minus x by 3, that is this one, as a simpler particular solution of the non-homogeneous equation. இந்த மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை 9 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் அது எடுத்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி பார்த்துருவோம். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை 3 இது கண்டிப்பாக இந்த ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. ஸோ இட் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் அ நான் ஹோமோஜினியஸ், a simpler particular solution of the non-homogeneous equation. So we write minus x by 3 e power minus x plus this one is as it is c1 e power minus x c2 e, that is the beginning லே வந்துரும் நம்மளுக்கு இங்கே வருது இல்லையா, from this c1 e power minus x plus c2 e power 2x. அதாவது நம்ம இதை வந்து நம்ம பிஎஸ்சியில் படிக்கிறப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். இது எம்எஸ்சி ஹையர் லெவலில் வரப்போ கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல், அதில் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டு, அதனுடைய பை 1 பை 2 சொல்யூஷனு, அது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டு, அண்ட் தென் அதை வச்சு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை இங்கே கொண்டு வராங்க பிகாஸ் நான் ஹோமோஜினியஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் தியரம் ப்ரூவ்டு. இந்த தியரம் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த தியரத்தை ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பை எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் கொண்டு போயிருக்காங்க. ஓகே, ஏன் இந்த ரான்ஸ்கியான் எடுத்துகிட்டு வரணும், அது இதெல்லாம் ரீசன் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஆக்சுவலாக இது நான் ஹோமோஜினியஸ்னுடைய ஜென்ரல் ஃபார்மேட், இது நான் ஹோமோஜினியஸ் டெஃபினிஷனல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் தென் கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல். சப்போஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டாக இருந்தால் we can write like this. We know the Wronskian concept. ஏன் இங்கே Wronskian அப்ளை பண்ணோன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் Wronskian இருக்குது. அண்ட் தென் so we substitute these values in this step. So that's every solution will be this case as a form. இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும்னு சொல்லிடலாம். c1 e power 1x plus c2 r2x plus divided by 1 by r1 r2. Is right? So after simplification we are getting this one. So x0 is real number and c1 c2 are constant. ஃபர்தராக நம்ம ஒரு இது வந்து ஜென்ரலைஸ்டு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இது சால்வ் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கோம் நான் ஹோமோஜினியஸ் equation. So thank you very much for watching the full video and for your support. நன்றி.